Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2013 đã diễn ra một cuộc biểu tình của nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại khu vực trước sân Hội đồng thành phố Irvine, cách Little Saigon khoảng 30 phút lái xe về phía Đông Nam. Irvine là một thành phố tương đối mới, có nhiều hãng xưởng, văn phòng của các công ty dịch vụ, công nghệ tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Lý do của cuộc biểu tình là để chống lại ý định của một trong những nghị viên của thành phố này là ông Larry Agran, đề nghị thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố Irvine, Hoa Kỳ và Nha Trang, Việt Nam. Tham gia cuộc biểu tình có nhiều hội đoàn, đảng phái tại quận Cam và những vùng phụ cận. Hầu hết các dân cử, ứng cử viên gốc Việt trong vùng đã có mặt, cùng với một số dân cử địa phương và tiểu bang không phải gốc Việt. Để mà vận động làm sao đưa cái đề nghị là thành phố Irvine kết nghĩa với thành phố Nha Trang, Việt Nam. Và đề nghị này được đưa ra trong ngày 8 tháng 4, tuần lễ đầu tiên của tháng 4 đêm. 39 năm qua nhưng chúng ta không có quên bao nhiêu quân nhân công chính đã chết cho chúng ta được sống còn hôm nay, với bao nhiêu đồng bào cũng như là các chiến sĩ đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển, cũng như là chúng ta biết bao nhiêu người chiến sĩ đã chết tức tuổi trong trại tù cộng sản. Freedom! Các khao khát lên đồng bào! Freedom! Human rights! Human rights! Democracy! 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 No Irvine! No Irvine Nha Trang! No Irvine Nha Trang! Trong không khí tự do có những người Việt bị nạn đã xa suốt chiều dài gần 40 năm, và những con em của chúng ta đang chờ đợi chúng ta làm cái gì đó cho cái mảnh đất thân yêu này, tạm dừng này để được màu mỡ hơn. Những tiếng Việt và lời nói của các bác và phụ huynh có thể đăng tải và chia sẻ với các em trong những ngày tháng, những hình ảnh này. Kính thưa tất cả quý đồng hương và đồng bào, chúng tôi là Hội đồng thành phố Westminster gồm nghị viên, Social Contrast, Diana, Kerry và cá nhân chúng tôi thay mặt thành phố Westminster đến đây để ủng hộ tất cả quý đồng hương, các tổ chức hội đoàn để chúng ta lên tiếng cho Hội đồng thành phố Irvine hiểu được tập thể người Việt của chúng ta đến đây vì vấn đề tị nạn chính trị, chúng ta đến đây vì lý tưởng tự do, và chúng ta sẽ không chấp nhận chấp nhận thấy được bất cứ một cái cấu kết nào giữa một hội đồng thành phố tại Mỹ với lại bất cứ một cái thành phố nào tại Việt Nam. Chúng ta thấy được sau 39 năm nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Việt Nam vẫn chưa có nhân quyền, chưa có tôn giáo. Với những nguyện vọng trên, chúng ta sẽ tiếp tục
tranh đấu để hội đồng thành phố Irvine hiểu được thành phố Irvine phải tôn trọng và lắng nghe cư dân của Irvine cũng như cộng đồng Việt Nam của chúng ta, tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. Xin chào quý vị hương, tôi là Silvio Contreras, nghị viên thành phố Westminster. Tôi rất vinh dự đến đây ủng hộ cộng đồng Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Diana Carey from the city of Westminster. First, I want to say thank all of you for coming out today. This is such an important issue, and we cannot let this go by without saying that everyone needs to have human rights in Vietnam. We need freedom, and we need democracy before we can recognize anything that when they come over into our country. And so again, thank you so much for being here. Xin quý vị được thị trưởng người Mỹ của người khác chúng ta mai cô võ từ thành phố Phan Valley. Xin mời thị trưởng. Kính thưa quý vị, chúng tôi thật là cảm động để nhìn thấy tất cả mọi người cùng với nhau hiện diện tại đây ngày hôm nay. Chúng ta cùng với nhau chung một quyết tâm ngăn chặn sự thành phố Nha Trang và thành phố Irvine kết nghĩa chị em. Đây là một âm mưu xâm lấn của Cộng sản Việt Nam, và cùng với nhau tất cả mọi người hiện diện tại đây nói lên cái quyết tâm là chúng ta chống sự xâm nhập của Cộng sản Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi thành thật cảm ơn sự hiện diện của mọi người, và chúng ta sẽ tranh đấu và tất thắng, toàn thắng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đến đây rất là đông đảo và chúng tôi rất là xúc động. Cái việc mà đầu tiên hết và quan trọng nhất là quý vị nào muốn nói ngày hôm nay với lại hội đồng TP Irvine thì xin quý vị hãy theo tôi vào bên trong để ghi danh, để chút nữa thì 10 phút nữa họ sẽ đóng cái phòng trong, nhưng mà những người mà không vô được phòng trong đó, có những cái phòng ngoài, và nếu mà những cái phòng ngoài đầy quá rồi đó thì quý vị có thể ở bên ngoài sân này đợi cũng được. Kính thưa quý đồng hương, ngày hôm nay chúng ta có mặt đây thật là đông đảo để mà phản đối cái việc ông nghị viên Agran của thành phố Irvine đã đưa ra cái đề nghị thật là thiếu trách nhiệm. Cộng đồng của chúng ta đã qua đây 39 năm kể từ ngày chúng ta mất quê hương. Trong 20 mấy năm qua, trong 20 mấy năm đầu, chính quyền cộng sản đã bỏ tù, cầm tù rất là nhiều người cựu chiến binh của chúng ta. Có những người đã bị ở tù đến 10 mấy, 20 năm trời. Hiện nay họ đang là cư dân của thành phố Irvine. Ông Agran đã làm một cái điều sỉ nhục đến những người cựu chiến binh này khi mà ông đề nghị làm thành phố bạn hữu với lại thành phố Nha Trang. Thưa luật sư Điện có dư luận rằng là chúng ta đã đi quá xa trong vấn đề chúng ta kêu gọi. This is democracy. This is freedom of speech, where we can show up to a government office and express our freedom of speech and what we think the city council should and should not do. This is democracy. We are here today because almost 40 years ago, Saigon fell. And every year in April, we remember almost 60,000 American lives, almost 60,000 American soldiers that made the ultimate sacrifice for freedom in Vietnam. More than 1 million Vietnamese lives were also lost in that struggle for freedom. And we must not forget. Chắc chắn ngày hôm nay, những người Việt Nam, những đồng hương mà chúng ta không muốn thấy cái sự xâm nhập của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam, của Việt Nam ngay tại vườn cam, chắc chắn chúng ta cần phải có mặt tại đây để mà lên tiếng và nói với hội đồng thành phố Irvine. Chúng ta không chấp nhận một cái dấu vết cũng như là cái sự hiện diện của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại vườn cam. Đúng vậy không vậy quý vị? Quan trọng hơn hết, như quý vị cũng thấy, chúng ta có cái quyền để mà tụ họp, để mà lên tiếng và nói lên được cái nguyện vọng của chúng ta đối với các vị đại diện của chúng ta, và tụ họp một cách rất là thoải mái và tự do ngay tại hội đồng thành phố như vậy. Nhưng mà tại Nha Trang, các đồng hương của chúng ta, các đồng bào của chúng ta không có cái quyền căn bản đó, mà đang còn bị chà đạp và bắt bớ
bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy nên chúng ta cần phải bày tỏ cái nguyện vọng cũng như là cái sự phẫn nộ của chúng ta đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Nha Trang hiện giờ. Bởi vậy nên ngày hôm nay chúng tôi rất vui và cảm động khi mà thấy cái sự tham dự quá đông đảo qua cái sự lãnh đạo và giúp đỡ của các đại diện hội đoàn tổ chức cũng như là của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, để mà có cái sự hiện diện của toàn thể đồng hương tại đây, để chúng ta cùng một ý chí, một hướng để nói lên đỡ đảo Cộng sản. Thank you very much. Các chị nhân cử sẽ đi như cái toán đầu, chúng ta đi hành con, nhưng không trật tự và chúng ta sẽ hôn cái phù hiệu kế tiếp theo. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng tôi đang có mặt tại Hội đồng thành phố Irvine và hiện nay đang có cuộc biểu tình của rất nhiều người với lý do chúng ta sẽ tìm hiểu với cựu dân biểu Trần Thế Văn. Cựu dân biểu Trần Thế Văn có thể nói một cách thật rõ ràng cái buổi hôm nay nó là như thế nào? Dạ, cảm ơn Lân cũng như là kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV. Ngày hôm nay là có một cái buổi họp của Hội đồng thành phố, buổi họp thường xuyên của City Council của thành phố Irvine, và trong cái nghị trình làm việc của Hội đồng thành phố Irvine có một nghị viên đề nghị lên một cái dự án là kết nghĩa giữa thành phố Irvine cùng với thành phố Nha Trang qua cái sự giao du của ông Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam, đó là Nguyễn Bá Hùng, cùng với ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Bởi vậy nên đồng hương của chúng ta trong cộng đồng Việt Nam, trong cũng như là ngoài thành phố Irvine đã hưởng ứng và đến đây rất là đông, hàng trăm người để mà biểu tình cũng như là muốn nói lên cái nguyện vọng của họ là họ không có chấp nhận trong lúc này khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang còn đàn áp người dân Việt Nam, và ngay cả tại thành phố Nha Trang thì không có nên có cái sự kết nghĩa giữa hai thành phố trong lúc này. Đơn giản là một cái friendship thì phải là một quan hệ có sự tôn trọng và hành xử văn minh. Thì chính quyền Việt Nam hiện tại đã đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động xã hội, những người hoạt động tôn giáo một cách rất kém văn minh, tức là thậm chí là dùng côn đồ và an ninh công an ép người ta đến chỗ rất là khó sống trong cái xã hội Việt Nam. Thì một cái friendship, tức là một tình bạn giao hữu, thì phải có sự văn minh và sự tôn trọng cái giá trị văn minh của loài người. Thì cái mục đích phản đối cái sự giao hữu hôm nay là vì cái lý do đó, đơn giản như vậy. Việc kết nghĩa giữa một thành phố như thành phố Irvine ở Hoa Kỳ và một thành phố ở Việt Nam, theo ông nghĩ, kể cả về mặt chính quyền lẫn mặt dân sự, có điều gì là lợi mà có điều gì là hại, thưa ông? Đứng trên cái phương diện nếu nói một cách ở một quốc gia bình thường, không nói Việt Nam, mà giữa một cái thành phố của Hoa Kỳ kết nghĩa một thành phố ở một cái quốc gia nào đó mà có tự do dân chủ nhân quyền mà chúng ta không có cái lý do để phản đối thì nó có nhiều cái mặt lợi, tại vì sẽ có sự quan hệ trong vấn đề giao dịch giữa vấn đề mà thương mại, vấn đề văn hóa, vấn đề giáo dục, có thể là ở tại thành phố này có những cái trao đổi với thành phố khác của một quốc gia nào đó, và rồi cái vấn đề mà học hỏi tất cả những cái kinh nghiệm của các thành phố đó, trao đổi cái kinh nghiệm với nhau, học hỏi những cái nền văn hóa cũng như những cái khoa học kỹ thuật, tất cả những cái điều lợi giao tế trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nó đều có những cái tốt đẹp. Và cái điều đó thì chắc chắn một khi người ta thực hiện trên đó, người ta thấy đôi bên có lợi và rõ ràng, và nó tạo ra một cái bầu không khí nó rất là tốt đẹp cho cái tương lai của một cái quốc gia mà có sự giao hữu, mà đặc biệt là đối với lại Hoa Kỳ là một cái quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới. Mà nếu như mà ở một quốc gia nào đó mà có cái sự kết nghĩa như vậy thì tạo rất nhiều thuận lợi. Và có một cái điểm mà anh nói hại thì nếu giả sử như cái chuyện xảy ra của giữa cái thành phố Irvine và thành phố Nha Trang á, thì cái chuyện gì xảy ra? Cái chuyện đó là cái cơ hội để Cộng sản Việt Nam nói với đồng bào rằng chúng tôi đã, cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn Cộng sản chúng tôi đã khống chế được rồi, và chúng tôi đã kết nghĩa được thành phố Irvine. Mỗi lần khi có phái đoàn Cộng sản Việt Nam mà tới trao đổi vấn đề thương mại tất cả mọi phương diện đó, thì cái điều có thể xảy ra đó là cờ đỏ sao vàng lá cờ máu đó sẽ được, nghĩa là
xuất hiện ở một cái thành phố mà thành phố đó nằm trong Orange County, là cái thủ đô tinh thần của Việt Nam tị nạn cộng sản, thì như vậy là cái điều đó là phải cái điều buồn lòng cho mọi người dân, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Cho nên cái điều đó là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đấy. Vì cái lý do nhìn thấy được cái viễn tượng như vậy cho nên cộng đồng Việt Nam ở tại cái địa phương này đã có cái sự phản ứng mạnh mẽ, mà chúng ta thấy đó rất là nhiều bà con hương xuất hiện trong cái cuộc dự cái phiên họp của cái hội đồng thành phố hôm nay là lý do là như vậy. Ngày hôm nay là cái dịp để cho mình cho những cái giới dân cử ở thành phố Irvine họ biết là cái đường lối của cộng đồng mình như thế nào, cái ý kiến của mình như thế nào, vì họ ở xa cộng đồng mình họ không có hiểu. Ý kiến ông như thế nào và vì sao thưa ông? Dạ, chúng tôi không đồng ý với cái việc đó, là vì khi mà kết nghĩa hai thành phố đó là đáng lý ra là những cái người dân ở Nha Trang họ phải được hưởng những cái quyền tự do giống như mình đang hưởng ở đây. Hai cư dân thành phố phải nó phải tương đương với nhau thì nó mới có cái sự kết nghĩa. Còn này nếu mà chỉ kết nghĩa giữa hai cái chính quyền với nhau không, trong khi mà cư dân không có phải là được thực sự kết nghĩa thì cái điều đó không có phải là kết nghĩa, và đó là lý do chúng tôi phản đối. Có những ý kiến cho rằng nếu mà có sự kết nghĩa thì sẽ có lợi phần nào đó cho người dân của thành phố, chẳng những thành phố Irvine mà thành phố ở Việt Nam nữa, có thêm công ăn việc làm. Ông nghĩ sao về cái vấn đề đó thưa ông? Cái đó chỉ là một cái ý kiến cá nhân của họ, chúng tôi không tin cái điều đó là đúng, nhưng mà cái đó là cái ý kiến của họ. Việc kết nghĩa giữa thành phố Irvine với một thành phố như là Nha Trang đó, theo anh là có những cái điểm gì hại mà phải chống, hoặc là có những điểm gì lợi ở trong cái vụ này hay không anh? Dạ, thì vấn đề mình chống, cái vấn đề mà chúng tôi chống đối vấn đề này không phải là những người nhân dân tại Nha Trang, mà lại tại vì cái chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Biết bao nhiêu cái thành phố khác trong thế giới, trong những nước dân chủ tự do tại khắp phương, tại sao không có thành lập những cái kết nghĩa đó và để promote những cái vấn đề cái chương trình mà trao đổi giáo dục, thương mại vân vân, mà lại chọn một thành phố trong một cái chế độ rất là đàn áp với lại công dân của họ. Thành ra vấn đề này đương nhiên là cái lời phải mình phải làm. Thực ra với sự vận động của những người phản đối từ mấy ngày trước đó, nghị viên Larry Agran đã rút lại ý định đệ trình đề nghị kết nghĩa giữa hai thành phố. Tuy nhiên, những người tổ chức vẫn tiếp tục với cuộc biểu tình để biểu dương lực lượng và muốn các nghị viên thành phố Irvine bỏ hẳn những đề nghị tương tự trong tương lai. Ông Stephen Choi, thị trưởng thành phố Irvine, đã thay đổi nghị trình buổi họp để các dân cử tới tham dự được lên phát biểu ngay từ đầu phiên họp. Mỗi người có được 1 phút rưỡi để trình bày. Toàn bộ ý kiến phát biểu đều chống đối gay gắt ý định kết nghĩa giữa hai thành phố, chủ yếu với những lý do như Việt Nam là một quốc gia cộng sản, vi phạm nhân quyền, lạm dụng tình dục, buôn người, buôn trẻ em, vân vân. Good evening, Honorable Mayor and Irvine City Council members. Again, I'm Janet Lynn and a member of the Orange County Board of Supervisors, representing the 1st District, which includes the area of the Little Saigon. As representing the County of Orange, home to the largest community of Vietnamese residents outside Vietnam, I respectfully request that you do not support establishing a relationship between the city of Irvine and the city of Nha Trang in Vietnam. The city of Nha Trang has committed blatant human rights, human trafficking, and child labor violations. In that city, journalists have been suspended for reporting on local government corruptions, and peaceful activists have been silenced. The United Nations Children Fund has also identified the city as a place where children were trafficked for sexual purposes. When I learned last week that Councilman Agran was placing this item on the agenda, I ask you, the Honorable Board, to make sure that you don't put forward this agenda item before you made it public Friday. I am very disappointed that it went forward. The fact that Irvine is even considering the establishment of a relationship with any city in Vietnam is a direct insult to the Vietnamese people, especially the Vietnamese people. It also goes against the principles on which this nation is founded upon.
freedom and democracy. My family, like many people behind me, have fled Vietnam in search of freedom. As a mother, I also feel compelled to stand in defense of all children. Shame on you, Mr. Agran, for not thinking no child should ever be subjected to any abuse, regardless of where they live in this world. For letting us be here today and express our First Amendment right, freedom of expression. Free country. Council, including Councilmember Agran, for pulling the measure off the agenda, because that's what democracy is about. It's about listening to the constituents and making sure that we pay attention to those that put us in office. This measure, let me say, is not about Vietnam. It's about Vietnam and it's about the United States. Look behind us. That flag, the yellow flag with the 3 stripes, is the official flag of the state of California, is the official flag that represents the Vietnamese community in the state of California. We are here to speak for our community, who strongly oppose the decision of forming city relationship with the communist government of Vietnam. As you may be aware, up to this point, the communist government of Vietnam has still violated human rights. People, many Vietnamese, including students, writers, and religious leaders, are still in prison for speaking of democracy, religious freedom, and freedom of speech. The Vietnamese American community overseas will continue to fight for these rights. We strongly oppose any type of relationship between the U.S. government and the communist government of Vietnam, even at the local level. Understand these concerns. The city of Westminster and many other cities have passed a resolution not to welcome any. I also want to thank the Mayor Pro Tem and Councilmember Chiều for your understanding the concerns of the Vietnamese community. And I'd like to ask all of you not to include the city of Nha Trang as one of the sister cities. And last but not least, I'd like to ask the resident in Irvine, please stand up. All the members of the community, please stand up. United we stand, and we stand for freedom. I remember when my father fled after the war. I remember when my mother was interrogated for hours and days and weeks and months because they wanted to know where my father went. I remember when our family was displaced from Saigon, our property was confiscated, and we were given to the countryside to survive our life. I remember visiting my uncle when he was in prison for 5 years, 5 long years in Vietnam, because he had some good connections to the South Vietnamese government. I remember that growing up as a child. And that was back in the 1970s, the late 1975. We fast forward 39 years later. That hasn't changed. At the latest mark, Vietnam is barely better than North Korea, on pace with Iran, and worse than China in terms of democracy, political rights, and human rights. Therefore, I ask you tonight to please remember the foundation that our Constitution was based upon: equality for all, democracy. And also remember all these people behind me, my forefathers. They braved the high seas, escaped communism, escaped oppression. Therefore, it would insult our community, our people, we were to accept and to invite Nha Trang here, the sister city. Thank you very much. We were very happy to hear on Monday that Councilman Agran has decided to withdraw his proposal, but I received a lot of calls on the same day and asked me, well, do we still show up, Tyler? Do we still show up? And I said, yes, we show up because Councilman Agran single-handedly offered this proposal. He single-handedly is withdrawing it. That
nothing will stop him from doing this again next month or next year. So we want to be here today to send a very clear message. I wanted to bring your attention to the impact this has on Orange County for the Vietnamese American community and in general Orange County. It is more than an insult. It is it has a negative financial impact on us, and I tell you why. Garden Grove has suffered since the 1990s when the U.S. opened trade with Vietnam. These people were able to use the money we sent back and be corrupt and got richer. So when they got rich, they went here to Orange County and they tried to buy land in Garden Grove. They tried to buy houses in Garden Grove. I'm a lawyer and I do business law and I do real estate law and family law. Many couples have come into my office and told me that they have a 20% down payment and they have pre-qualified for loan to buy a home. But every time they put in a bid, an investor company from Vietnam has bought it now, has overbid and bought out the house in cash. In addition, now small businesses in Garden Grove have suffered. They are running out of business left and right because these investors from Vietnam have bought out the land, the commercial properties that they are renting on. So the rent kept going up and the business can't survive. So they're suffering. Your own people are suffering. We are sister city, and Garden Grove is your true sister city, not Nha Trang. Yeah! Your constituents know that Nha Trang is a hotspot for travel for North. Your constituents know that government of Nha Trang has recently jailed religious leader and opposition. Your constituents know that the Amnesty International has recently named Vietnam, the government of Vietnam, as the worst violation of human rights. Good afternoon, Mayor and members of the Irvine City Council. My name is Andrea. I'm here to speak against Councilman Larry Agran's consideration of a friendship city relationship between Irvine and Nha Trang, Vietnam. Although Councilman Agran has just withdrawn Nha Trang from consideration in today's council agenda, it is important that the councilman be informed why hundreds, if not thousands, of Vietnamese Americans, residents, made the effort to be here this afternoon to share the opposition to this ill-advised idea. Irvine does not need to make friends with a local regime led by a one-party central government that oppresses its own citizens' rights to free speech and arresting anyone who peacefully calls for the freedom of religion, political diversity, or the right to free association. All the virtues and principles that we cherish as Americans are the very same principles that these unelected leaders of Nha Trang are working hard to suppress. Now, according to the 2013 Vietnam Human Rights Country Report, issued annually by our own U.S. State Department, and I quote, "The Socialist Republic of Vietnam is an authoritarian state ruled by a single party, the Communist Party of Vietnam. Authorities maintain effective control over the security forces committed human rights abuse. The most significant human rights problems in the country continue to be severe government restrictions on citizens' political rights, particularly their right to change their government, increased measures to limit citizens' civil liberties, and corruption in the judicial system and police," unquote. That's just the first two paragraphs of this 50-page report. I'm almost out of time, but in closing, Mr. Mayor and council members, Nha Trang needs real freedom, not quaint notions of friendship, especially with the worsening human rights conditions the Vietnamese people are enduring at this time. Not until Vietnam is truly free, respecting the same democratic values of its own people, will there be genuine friendship between Nha Trang and their beautiful city of Irvine. Thank you for your time. In 1975, the Vietnam going under communism. Almost 2 million people left the country to search for freedom. We go by sea, we go by land, and a lot of us died on the sea or on the land by
highway by democracy. But we still come here for freedom in America. I want to thank you, America, the land of freedom, and give us the chance to succeed again. I'm with the doctor Vietnam, come here, I will play go around and come back as a doctor again. So this is the land of opportunity and the land of freedom. So thank you, America. And only in America we had the chance to come here to talk against the government. In Vietnam, is not nowhere. Russia, go to Siberia. Mr. Agran, I'm very happy to come here to share with you why we oppose you. We talk in democracy way. And you know, now Vietnam, after 39 years, is still a human rights violation. According to Amnesty International and Human Rights, Vietnam is the worst violator of human rights. But more importantly, revise a list of criteria to better evaluate and select the right city for friendship or for sister city building. Such a city has to have good track record in respecting human rights. Such a city must not allow exploitation of labor through sweatshop and unsafe working environments. Such a city must not allow human trafficking for forced labor or prostitution. Your decision should send a strong message that the city and its proud citizens will not tolerate or consider building relationships with cities where those conditions exist. Here today to oppose to Councilman Larry Agran the recommendation to recognize Nha Trang as a sister city to the city of Irvine. I'm appalled at the recommendation. The thought of doing that. Nothing could have galvanized the DDB community more than what exactly you did. Nothing will bring in more unity of our community more than exactly what you said in your recommendation. If you look behind us, we have all community. I mean several communities, all religions, all factions in our DDB community. Not only us, all the DDB American elected officials, we have our friends, our allies here. Just to speak directly to you, we know Vietnam not 30 years ago, not 40 years ago, but as it is today. You have heard before, Vietnam maintained the worst record of human rights violations in the history. If you don't know Vietnam, think of it as North Korea. In North Korea, anyone who's speaking like me and doing here will be spent the rest of my life in jail, in prison. Many of us did that, but we do exactly what we did. We speak up our love of the country. We spent many years in prison for that. It's one example. But think of it Vietnam, just in case I repeat again, if you don't know Vietnam, think of it as North Korea. Then you have a flavor of what Vietnam in your mind stands for. That region you live there. We here to let you know, we know you will withdraw, you will have no courage to stand up against that rest of the people of Irvine. But we here to make sure you will never do it again. Never, ever do it again. Thank you very much, Mayor, for giving me that opportunity to express my feeling on behalf of my community here in Orange County. Trong phần trình bày của mình, nghị viên Larry Agran giải thích chi tiết lý do mà ông đề nghị kết nghĩa giữa hai thành phố Irvine và Nha Trang. Ông cũng viện dẫn trên thực tế, việc kết nghĩa giữa các thành phố ở Hoa Kỳ và Việt Nam đã có tiền lệ ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Trong đó có hai thành phố gần nhất là Riverside và Newport Beach thuộc miền Nam California.
Cuối cùng, ông cho biết đã rút lại đề nghị kết nghĩa giữa Irvine và Nha Trang. I also then was in touch with the Consul General. I was put in touch by dint of effort of a local Vietnamese individual, put me in touch with the Consul General, who actually visited Irvine. And you may recall, Mayor, it's on October 3rd that you and Talia and I and several others met with the Consul General of Vietnam. He was down here for two reasons. One, to express his willingness to explore a possible friendship city relationship. And two, he was interested in our solar decathlon and bringing technology to Vietnam. And we had a nice, brief meeting, and if you'll recall, there was an exchange of very modest gifts and well wishes. And it was subsequent to that I pursued the Nha Trang relationship. I also did further research and found that other cities in the United States have relationships with cities in Vietnam, from Seattle to New Haven, Connecticut, and more locally, Riverside recently established a friendship city relationship. And believe it or not, our neighboring city, Newport Beach, has a relationship with Vung Tau Va Ria City. I hope I'm pronouncing that correctly. And I believe, as I indicated a few days ago, that as this group of three was brought forward, it would be absolutely inappropriate at this time to move forward with Nha Trang. So that has been removed from the motion. Accordingly, I move that the City Council approve Baoji, China, and Karachi, Pakistan as friendship cities. Subject to the execution. Cuộc họp tại thành phố Irvine đã kéo dài hơn bình thường để có thời gian cho các cư dân tiếp tục phát biểu, mà hầu hết là các cư dân gốc Việt tiếp tục phát biểu chống đối ý tưởng kết nghĩa giữa hai thành phố và tố cáo những vi phạm của chính quyền Việt Nam. Another thing is in 2011, the city of Irvine passed a resolution to honor the yellow flag, our flag, and now if you do that, you will betray yourself. So please remember, do not do it again anytime in the future. Thank you. I am a resident of city of Irvine, and I have two children who grew up here and attending UCI right now. And I understand that Irvine is a great city to live in with great family values, and we're always looking for ways to improve our children's life. And I hope that someday you don't have to go home to your children and explain to them what communism really is, and what human trafficking is, and why Vietnam is the worst city, the worst country that has many, many problems. Therefore, I urge you to remember what our former president has said. Do not believe, do not listen to what the communists say, but look at what they do. Where simple freedoms are found. This friendship councilman that you speak of with Nha Trang goes against everything American. An open relationship with this totalitarian, communistic dictatorship, Vietnam, says out loud and clear that you can treat your citizens like prisoners, and we'll close our eyes as if we did not see it. Please know, Councilman, that this friendship would perpetuate a false and deceptive picture to the rest of the world. It masks the deep-rooted issues that Vietnam is faced with. At current, the people of Vietnam do not have freedom, do not have liberty, and are treated unjust. They face aggression by their government for merely voicing
their thoughts, and their yearning for change. Today, I ask that you reflect on our Constitution and practice what our forefathers have fought long and hard for, and that is to triumph freedom, liberty, and justice. We must send a clear and unwavering message to the oppressors that we will not shake hands with a government that strips its own people of the basic Before we can have a true friendship, Councilman, the people of Vietnam must be able to enjoy the same liberties as you and I do here in this great nation. We hope that before you think about relationship with other cities and countries, please think long and hard whether the city or the country upholds the same foundation. Thank you. Time is up. Thank you, Councilman, for giving me this opportunity. Recently, my mom has been diagnosed that her lungs are failing. But when we found out from the doctor this was due to the fact that when she escaped the communists, when she was trying to escape during the Vietnam War, and her injury was due to the action of the communist action. Today, I stand before you. I thank you for revoking your decision to take Nha Trang off the agenda list. However, if you do decide that you want a sister partnership, there's many of our people here to stand right behind you, that you can stand with us to fight for freedom and democracy for Vietnam. My name is Nha Trang, and I'm currently the president of the Union of the Vietnamese Student Association, Southern California, also known as UVSA. And on behalf of UVSA, I'd like to thank you all for giving us this opportunity to make public comments. Although I have received a memo from Councilor Larry Agran about his intention to remove Nha Trang, and now we know that he has removed it, I would still like to share my initial thoughts when the situation came to light. So as you may know, Orange County, and more specifically Little Saigon, is home to over 200,000 Vietnamese refugees who left Vietnam to seek freedom from the unjust leadership of communists. These refugees are represented by the Vietnamese heritage flag, which contains 3 red stripes on a yellow background. The 3 stripes represent the 3 regions of Vietnam, and the yellow background represents the color of our skin. Establishing any type of relationship with Vietnam and hanging the communist flag would be like hanging a photo of Hitler in the American people in Orange County, but to all Vietnamese refugees in the United States and abroad who have fought and died for the idea of freedom and democracy for all. For over 30 years, our organization has strived to develop the next generation of young leaders by reminding them of the value of freedom and democracy for our events, especially the endless opportunities this wonderful nation has given to us. We hope that leaders like you can continue to be role models for the youth to look upon and be champions for human rights so that we can take the lead in changing lives one step at a time. With that said, we urge you to reevaluate your options. This includes Pakistan and China. And the reason why I bring them up is because as a proud American, I value human rights, freedom, and democracy. Whereas the proposed countries respect the same values that our nation was founded upon. In any case, we would like to remind Irvine leadership that your decisions will impact not only your constituents, but will set a precedent and create a ripple effect. Thank you for your time. Thank you. And yes, I have not received any contact or discuss from Mr. Councilman Larry Agran regarding this recommendation. And when I checked with the City Council, none of the mayor or the City Council have learned about this recommendation. I would propose that if we have Irvine Sister City Foundation to regulate and to streamline the Sister City program, we do have the same thing, maybe less scrutiny for the friendship program as well. Because I'm here not only opposed Irvine Nha Trang, but I also oppose Karachi as well as Algeria. Why? Because China, Pakistan, and Vietnam were listed as the nation that violates human rights and religious freedom. These
the United States Commission on International Religious Freedom. And let me close to say that the Consulate of Vietnam in San Francisco does not represent us. Does not represent us. And the Vietnamese people in Vietnam does not recognize the regime there because they did not have the right to vote. Us, the resident of the residency of Irvine, had the right to vote the mayor and city council. And last but not least, I would like, because we were friends before, and if you are a true friend of the Vietnamese refugee community, I urge that not you only attend the Black April events about the month of April in Little Saigon, but I urge your support so that together we can fight for freedom, democracy, and human rights. Of course, we would love to have Irvine to be the sister city to any city in Vietnam, from Hanoi, Huế, and Saigon, and not Ho Chi Minh City. Thank you.